Well, right after Haryana and Maharashtra debacle, the rift within the India bloc appears to be widening further, with the allies snubbing and cornering Rahul Gandhi one after the other, as parties like the TMC and the Samajwadi Party distancing themselves from the Congress's parliament agenda. Omar Abdullah junking Congress's EVM charge, and now Shiv Sena Uddhav Thackeray faction has added to Congress's headache, with Uddhav Thackeray, the former chief minister, meeting the current chief minister Devendra Fadnavis in Nagpur. Even though the parties called it as a courtesy meeting, it has raised eyebrows within the MVA of the Mahavikas Aghadi. Interestingly, Aditya Thackeray, while commenting on this meeting, said that we might have ideological differences, but it doesn't mean that we are enemies. आम्ही आमची भूमिका त्यावेळी देखील बाहेरून स्पष्ट केली होती. आमची शपथीची असेल किंवा ते असेल, पण एकत्र काम करण्याचा जो मानस आहे की महाराष्ट्राच्या हिताचं काम झालं पाहिजे, आम्ही राजकीय मॅच्युरिटी दाखवत आहोत आणि कुठेही विंडिक्टिव्ह पॉलिटिक्स किंवा एकामेकांना नुसतं टोकाची भूमिका न घेता मला वाटतं बाहेर देखील चांगलं काम महाराष्ट्रासाठी व्हावं. राजकीय जे निवडणुका असतात किंवा इतर जे मतभिन्नता असेल ती असेल आणि ती राहणार, पण याचा हा अर्थ नाही की शत्रुता कोणीच घ्यावी. आम्ही ते एकमेकांमध्ये तशी चर्चा केली. Now, we'll tell you exactly why this meeting was significant in the first place. Right after the Maharashtra poll debacle, the Shiv Sena Uddhav Thackeray faction has been dropping certain hints of returning to its core Hindutva agenda. Recently, the party raised hackles with some of its allies when Uddhav Thackeray's close aide and MLC Milind Navalkar posted a video or a photo of Babri demolition with the quote of Balasaheb Thackeray saying that I'm proud of who did this. The party has also been vehemently raising the issue on the attack on Bangladeshi Hindus, and it has also come forward to protect an 80-year-old Hanuman Mandir outside Mumbai's Dadar station that served a demolition notice by the railways. The other Shiv Sena Uddhav Thackeray faction has taken a clear stand on Savarkar days after the leader of opposition Rahul Gandhi during his speech said Savarkar wanted this country to run as per Manusmriti and not as per the constitution. Now, while once again demanding a Bharat Ratna for Veer Savarkar, Uddhav Thackeray said that the Congress party should stop politics on the Hindutva icon. Let's listen in when it comes to the to and fro that seems to be happening within Maharashtra politics. अगदी मोदींनी सुद्धा नेहरूंचं रडगाणं आता बंद करावं आणि काँग्रेसने आता सावरकरांच्या नावाने बोलणं बंद करावं, कारण दोघेही आपापल्या जागी होते. आपण काय करणार आहोत हे लोकांना आता दाखवावं. आणि मुळामध्ये सावरकरांना भारतीय जनता पक्षाने एकदा भारतरत्न द्यायला काय हरकत आहे? का देत नाहीये? द्या ना त्यांना भारतरत्न. But both the Shiv Sena Uddhav Thackeray faction and the Mahayuti maintained that this was just a courtesy meeting between Uddhav Thackeray and CM Devendra Fadnavis, and not much should be read into it. The Congress party, the ally of Uddhav Thackeray faction, has also downplayed this meeting, saying that such meetings are normal in political circles. आप सही कह रहे हो कि उद्धव साहब जी ने विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बुके देके फूलदस्ता देके स्वागत किया, उनको शुभेच्छा दी. वैसे विधानसभा अध्यक्ष राहुल जी नार्वेकर जी को भी उन्होंने गुलदस्ता देके उनको शुभेच्छा दी. हमारे महाराष्ट्र की यही पहचान है, महाराष्ट्र की यही संस्कृति है. महाराष्ट्र में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते. इसका ये अच्छा उदाहरण है. राजनीति में ये चीजें होती रहती है और ये नागपुर का अधिवेशन है. इस अधिवेशन में तो सबसे लोग बहुत कम आते हैं और आज देवेंद्र जी जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनको मिलना गलत क्या है? वो उद्धव जी भी इस सदन के सदस्य है तो वो आते रहते मिलते रहते. तो मुझे तो इसमें कुछ अलग चीज या जैसे मीडिया के सामने बहुत बड़ा कुछ साक्षात्कार हो गया मीडिया को, ऐसा कुछ नहीं हो गया. वो तो जनरली सब एक दूसरे को मिलता ही है. सबसे बड़ा सवाल, क्या एकनाथ शिंदे फैक्शन को ये मिलाव स्वीकार होगा, मंजूर होगा? नहीं, मिलाव होने तो दो, मंजूर होने की क्या बात है? बिना आपकी मंजूरी के मिलाव में होना मुश्किल है. में कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है. देखो